Talk with Tech, a series 002. Welcome you all. ஸோ இந்த சீரீஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கூட பேச போகிறவர் ரங்கீஷ். மிஸ்டர் ரங்கீஷ் 6+ years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்திருக்கு. 3 கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. இப்போது டிலாய்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அண்ட் அவர் எப்படி காலேஜில் டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ணார், எப்படி கம்பெனி சூஸ் பண்ணார், எப்போ கம்பெனியை ஸ்விட்ச் பண்ணணும் அப்படின்றத ஐடியா பண்ணார், ஏன் ஸ்விட்ச் பண்ணார், அண்டு நெக்ஸ்ட் அவரோட ஃப்யூச்சர் பிளான் என்ன, எல்லாத்த பற்றியும் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் நான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன். அண்ட் அவரும் ஆன்சர் வண்டர்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காரு. இது ஒரு 1 hour வீடியோ. இதை நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்குமோ கேளுங்க. கண்டிப்பாக உங்கள் கேரியருக்கு இது கண்டிப்பாக சப்போர்ட்டாக இருக்கும். இதில் நிறைய லாங்குவேஜஸ், இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் யூஸ் தான் இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக கேட்டிங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பாருங்கள், உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதே மாதிரி யாரை கூப்பிடலாம் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. வெல்கம் டு T4Tech Talk with Tech Series 2. இன்றைக்கி நம்ம கூட யார் இருக்கா அப்படின்னா மிஸ்டர் ரங்கீஷ். ஸோ 6+ years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், சீனியர் சாஃப்ட்வேர் சீனியர் சொல்லுவேன். அது எதுக்கு நான் அவனுக்கு தெரியும். டிலாய்ட்டில் இருக்காரு. ஸோ இவர் தான் இன்றைக்கி நம்ம இவர்கிட்ட தான் பேச போகிறோம். ஸோ உங்களோட கொஸ்டின்ஸும் பார்ப்போம், ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். வெல்கம் ரங்கேஷ். வெல்கம் சார். ஸோ எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து எப்படி சிஎஸ்சி அதுலேருந்து ஆரம்பிங்களேன். அதான் ஆக்சுவலாக அதுவே வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு ஃபன்னியாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். எப்படின்னா ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் 12th பாஸ் பண்ணிட்டேன். ஜஸ்ட்டு அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, அனாலிசிட்டி கவுன்சிலிங்லாம் போயாச்சு. சிஎஸ்சிவே ஆக்சுவலாக ஒரு ஃப்ளூக்கு தான். எப்படி சொன்னால் 2 சீட் தான் இருந்துச்சு. எஸ்ஆர்எம், ஐ மீன் எங்கள் காலேஜில் எஸ்ஆர்எம்-டிஆர்பி காலேஜில் 2 சீட் தான் இருந்துச்சு. ஒரு சீட்டு பிளாக் பண்ணிட்டேன், கிடைக்குமா இல்லையான்னு தெரில. செகண்ட் சீட் ஆக்சுவலாக கொங்குநாடு வேறு காலேஜ் கம்ப்ளீட்டாக சிஎஸ்சி இசிஇ போட்டிருந்தேன். இது பை சம்திங் இட் ஜஸ்ட் காட் லாக்ட் அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் ஐ கேம் டு சிஎஸ்சி. அண்ட் எல்லாமே கேட்டாங்க லைக் வை டிட் யூ சூஸ் சிஎஸ்சி, வை நாட் இசி, ட்ரிபிள்இ, எது வேணால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், மெக்கானிக்கல் கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஏன் சூஸ் பண்ணலான்னு கேட்டாங்க. மை ஐடியா வாஸ் ஒன்லி ஒன் திங், லைக் கூகுள் மட்டும்தான் அப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சோம். அப்போது இருக்கிற என் மைண்ட் செட்டில் கூகுள் மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ மை ஐடியா வாஸ் டு ஜஸ்ட் கெட் இன் டு சிஎஸ்சி, do some coding and go into Google. So that was my idea at the start. That's the base why I choose CSE at the first place. Super. Okay, Wayne. So what about your career? The academics எப்படி போயிடுச்சு? Academics இன்ஜினியரிங் ஆப்வியஸாக நார்மலாக எல்லா இன்ஜினியரிங் போகிற மாதிரி தான் போச்சு. ஃபர்ஸ்ட் இயர் எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக மேக்ஸ் ப்ராப்ளி, ஐ மீன் நாட் ஓன்லி மீ, லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்பிள் மாதிரியே எனக்கு மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆவரேஜாக தான் வரும். பட் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா, மேக்ஸ் என்ன தவிர்த்துடக்கூடாது அப்படின்னால கோடிங்கை வந்து நான் ஸ்ட்ராங் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஃப்ரம் த டே 1 கோடிங் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். இதாக பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். சார் கூட தெரியும், சார் வந்து 3 o'clockலாம் ஃபோன் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணி அது மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ அது வந்து ஒரு இமிச்சூரான டைம்னு வச்சுக்கோங்களேன். கோடிங் பண்ணியே ஆகணும், ஏதாச்சும் ஒரு பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைண்ட் செட்டு. ஸோ அதனால் கெரியர் வைஸ் அதான் கெரியரில் போயிடணும், ஆனால் வந்து கோடிங்கால் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் கான்சன்ட்ரேட்டாக இருந்தேன். அதனால தான். அப்போ காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்லேயே கிடச்சிச்சா இல்லை எப்படி உங்களோட கெரியர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு? காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்லையும் கிடச்சிச்சு. பை த வே ஐ ஹேட் அரியர்ஸ், டு பி ஃப்ராங்க். அரியர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. பட் இட் டிடன்ட் ஸ்டாப் மீ ஃப்ரம் கெட்டிங் அ கோடிங் அப்போ நம்ம மக்கள் அரியர்ஸ் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. கோடிங், ஐ மீன் நம்ம ட்ரிச்சியில் இப்போ இருக்கிற சினாரியோவில் அரியர்ஸ் யூ கேன் ஹாவ் என் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். Even if you are very good at coding, you need not even have a degree. That's what I can say. ஏன்னா என் கூட ஒருத்தன் சேர்ந்தான், என் கூட பிளேஸ்மெண்ட் ஆனேன். நாங்கள் எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட 150 people we were around 4 people shortlisted. Bangalore என் ஜாபில் ஃபர்ஸ்ட், ஐ மீன் ஐ would say that is my first career job. அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட 150 people, அதில் வந்து ஒரு 4 people தான் வந்தோம். அதில் வந்து 3 people are academy. They have completed engineering and all this stuff. ஒருத்தன் வந்து he has college dropout. He didn't even pass 12th, to be frank. He didn't even complete 11th. But என்ன பார்த்தாங்கன்னு தெரியல, he was selected just based on his coding skills and GitHub profile. That's it. செம்மையா சொன்னீங்க அந்த வார்த்தை, GitHub profile. நானுமே ஒருத்தரையும் சொல்றது என்னன்னா, GitHub profileல செம்மையா வைங்க. உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்றது முக்கியம் இல்லை, அதில் அப்லோட் பண்ணி எல்லாருக்கும் விசிபிளா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான. கண்டிப்பா பார்க்குறேன். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற சினாரியோஸ்ல எந்த பெரிய கம்பெனிஸ்னாலும் if you are going to coding, they are just seeing open source contribution, nothing else. If you have open source contribution, they don't care about your degree, they don't care about who you are even sometimes. They would give you something to get the job done. That's it. So first company என்ன எப்படி கிடைச்சது? First company obviously எப்படி சொல்றது, சென்னை பேஸ் கம்பெனி தான். அது வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, இன்டர்ன்ஷிப் மட்டும் தான் அதை பண்ணேன். பெருசாக நான் அதில் வந்து எனக்கு எப்படி சொல்கிறது, அதில் ஒரு கேட்சியாக எப்படி சொல்கிறது, எனக்கு ஒரு சேலஞ்சிங்காக இல்லை, டு பி ஃப்ராங்க். ஸோ வேர் எவர் ஐ ஒர்க் ஐ ட்ரை டு சேலஞ்ச் மை செல்ஃப். ஓகே, அதனால் ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி வந்து அவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இல்லை. பட் yet it was a good internship which I done in that company. And after that ஒரே ஒரு just it's a couple of weeks I guess.
அந்த கம்பெனி இன்னொரு பெங்களூர் பேஸ்ட் கம்பெனியில் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணி பிளேஸ் ஆகிட்டு உடனே ஐ ஜஸ்ட் மூவ் டு தர் கம்பெனி. தட் வாஸ் அ குவிக் மூவ் வச்சுக்கோங்களேன். அது ஆக்சுவலாக நான் டிசைடே பண்ணல, எல்லாமே டக்குன்னு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு, அவ்வளோதான். இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ குவிக் மூவ். அது பெங்களூர் பேஸ்ட் கம்பெனி. அதுதான் ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா ஒரு பேஸு. ஏன் அப்படின்னா நான் போன ஃபர்ஸ்ட் நாளே அந்த ட்ரெயின் பண்ண டீம் வந்து என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் காலேஜில் படித்ததை மறந்துருக்கேன்னு சொன்னாங்க. இட் வாஸ் ஷாக்கிங் டு பி ஃப்ராங்க். ஏன் காலேஜில் படித்த மறக்கதும் அப்படின்னா ஐ வாஸ் திங்கிங் தட் ஐ வாஸ் குட் அட் பைத்தான் because I coded 4 years or 2 years about in Python and I thought I was good at Python, but I was not. I was zero because they ask very simple questions like 10 star 10 something like that. You know, it's technical in Python, but you have to kind of understand how it works, and also the project which they gave, right, it would make you feel that you are not nothing in Python. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, இஃப் ஐ எம் நாட் ராங், நீங்க வந்து ஒரு வாட்டி எனக்கு சொன்னீங்க ஒரு பல்க் ஆஃப் கோட் இருக்கு, அதை வந்து மைக்ரோ செகண்ட்ஸ்ல ஏதோ செகண்ட்ஸ் வைஸ் நீங்க குறைக்கணும், கஸ்டமைஸ் ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, எங்களுக்கு கொடுத்த ப்ராஜெக்ட், அந்த ட்ரைனிங் முடியும்போது கொடுத்த ப்ராஜெக்ட் என்னன்னா they used to give 8 GB RAM machine, 8 GB RAM laptop for everyone. அந்த லேப்டாப் கொடுத்துட்டு எங்கள்கிட்ட சொன்னது என்னன்னா they want to load a file of 50 GB plus into the RAM. I mean, you have to somehow download it from the cloud and load it in the RAM and serve it via API. This was our goal. We tried anything and everything, but at the end of the day, I mean, they even told to, you know, collaborate and do this stuff, right? At the end of the day, enachuna, we had to sit together, break down the big file into small chunks, load them based on the API request. So that was something which we had done researches and we have done with a group of, you know, 4 to 5 people together. It cannot be done by a single team with your maturity from college, right? But there are people, they said that they have done that individually. Wow. There was past people who had done that individually. So that's that. Wonderful. I was thinking that okay, நம்மள்ட்ட வந்து நமக்கு அந்த niche இல்லையோ அப்படின்னு நினைச்சேன். அந்த நீஷ் இருந்தால் நம்ம பொட்டன்ஷியல் பத்தலையோ அப்படின்னு ஐ யூஸ் டு, யூ நோ, கொஸ்டின் மை செல்ஃப். பட் அங்கே ஐ மீன் அங்கே அவங்க சொல்லிக் கொடுத்த ட்ரைனிங், பட் அங்கே கொடுத்த இதெல்லாம் பற்றி ஐ மீன் அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா யூ கெட் கான்ஃபிடென்ட் ஆன் யுவர் செல்ஃப். Even though you don't know stuff, right? நம்ம படிச்சுக்கலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம். So they want to question their thing, even if they are senior. Or I even interviewed the CEO. CEO is an amazing person. Okay, அவரோட ஐடியாலஜி என்னன்னா you have to question him. He would code. He is coding from 16 years. Okay, he codes like a hell, but he wants you to question his code. He wants to check his code whether it's right or wrong. He used to make mistakes deliberately for you to fix that. இல்ல அதுதான் சமல பார்க்கறானா இல்லையானே அப்பதானே தெரியும் நமக்கு எப்படி போகுது என்ன போகுதுன்னு. அதனால அவரோட ஐடியாலஜி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவரோட அந்த CEO ஒரு அது டெல்லி கம்பெனி எல்லாம் ஒண்ணுதான் இல்ல, அது வந்து பெங்களூர், அதுக்கு அப்புறம் தான் டெல்லி. இது வந்து பெங்களூர் கம்பெனி. இட் வாஸ் தி பேஸ் ஆஃப் மை கரியர். அதுக்கு அப்புறம் அங்க என்ன டொமைன்ல வர்க் பண்ணீங்க நீங்க? I was working on more of a medical domain. Medical domain, and think of it like it was tons of data. It's like hexabytes of data per day. Avlo data இருக்கும். அந்த data we have to somehow serve it via APIs after doing a lot of processing. So there was a team to create a pipeline, and there was a team to make logics. There was a team. I was in a team called as high performance, right? அப்பதான் நான் ஸ்டார்ட் சொல்லிருப்பேன். Our team's main goal was to reduce the time. That's it. We don't have to code APIs. We don't have to do anything else. If someone reports that this is the API is giving us, you know, like under 300 milliseconds, we just have to investigate it. We have to optimize it. That's all. It can be anything. It's in the pipeline. நம்ம கோட் எப்படினா இதெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். 100 மில்லிசெகண்ட்ஸ்னா எப்படின்னு பாத்துக்கோங்க. அது பெரிய விஷயம் இல்லையா? கண்டிப்பா 300 மில்லிசெகண்ட் தான் உங்களோட மேக்ஸிமம் you know threshold time. அதுக்கப்புறம் போனுச்சுனா they would just, you know, not use the API at all. ஆமா, அப்ப எதுக்கு that's it. I mean அப்படியே ஆயிடும். அதனால we had to do that, and அந்த டீம்ல இருந்தபோது தான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன். அப்ப கிளஸ்டர்ஸ்லாம் என்னமோ சொல்லுவாங்க, அந்த வார்த்தைலாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. பட் இவென்ச்சுவலி அது நிறைய மிஷின்ஸ், அந்த மிஷின்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது. ஐ மீன் நான் சேரும்போது டீமில் ஒரு 6 பேர் இருந்தாங்க. அட் எண்ட் ஆஃப் த டே ஜஸ்ட் நான் ஒருத்தன் தான் இருந்தேன் அந்த டீமில். அதாவது நான் லிட்டரலி ஐ ஹேட் டு ஆட்டோமேட் எவ்ரிதிங் பிகாஸ் தேர் வாஸ் அரௌண்ட் 12 clusters. Each cluster consisted of 600 machines. I have to monitor it. I have to do everything. I have to deploy it. I have to deploy APIs. I have to deploy multiple microservices on all to the clusters. At the end of the day, I have to do all things. But I cannot do it manually, right? So I have to find a way to manually. Sorry, I have to reduce manually and do automation. And I did that. I finally automated it, complete everything you need. Just push the code, it would automatically deploy to everything, and it would check the status, and it would do all the things.
And at the end of the day, I didn't have anything that is challenging at the end of the day. அப்புறம் நமக்கு போர் அடிச்சிருச்சு. அந்த கம்பெனி ஆல்மோஸ்ட் என் டீம்ல இருந்து எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டேன். வேற டீமுக்கு போயிட்டு அதே ஆட்டோமேஷன் யூஸ் பண்ணி அதையும் ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டேன். So at the end of the day, when you automate something, right, you don't have any work other than to monitor that your automation or just define the code. Challenging இருக்காது obviously. At the end of the day, இது முடிஞ்சதுனால I moved to a different domain altogether. And again domain அது அப்படினா actually domain கிடையாது, it's called Shirium technology னு சொல்லிட்டு, it's no more but Delhi based company. அது வந்து multiple startups ஓட engineering team உள்ள company. Fine. If you have an idea, you come to them, they build your MVP, they build your engineering team, they maintain it, and until unless you build your own team, they would do everything for you. That's the ideology of the team. And again, see, the culture of the company is amazing than the one I work for, right? Then one, I mean, that's how I know that culture is the very important part. That's very because that's, I mean, they don't ask you about, they won't tell you that this is the time you have to do some work or something, right? I just சொல்லிடுவாங்க அது மாதிரி எவ்வளோ நாள் முடியும் அப்படின்னு கேட்பாங்க நம்மள்ட்ட. 3 days அப்படின்னா they won't ping you, they won't torture you, they won't even ask you updates. Okay. At the end of the 3rd day, they will just come to you and ask me if you're just it's done or pushed. If you say it's done and pushed, they will just give you next task, you can do that, or you could pick up anything from that list. Or else they will just ask you what was the blocker. We have to have scrums every day. As scrum என்ன பண்ணுவோம்னா, we don't discuss what we have done or what we have done until now. We will discuss only if we are blocked on the task which you are doing. அது block ஆயிருக்கா இல்லையா, the CEO was also போயிட்டு இருந்துச்சுனா பிரச்சனை இல்ல. They won't disturb you. You can even just drop on the call saying that I don't have any issues. They won't bug you. If you have any issues, you can talk with them. Just maybe நமக்கு expert advice கிட்டனா அங்க வந்து நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கலாம். அது மாதிரி தான் இருந்துச்சு. Actually no ego, no nothing in this company, right? அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனில போகும்போதும் again our challenge is that 4 பேர் இருந்தோம், including me, CTO, CEO எல்லாத்தையும் சேர்த்து 4 பேர், 6 பேர் நான் போகும்போது அதுக்கப்புறம் இட் brought down to 4 people. ஏன்னா 2 பேர் படிக்க போயிட்டாங்க, அங்கே இருக்கிற இன்டர்ன்ஸாக இருந்தாங்க, அவங்க படிக்க போயிட்டாங்க. ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயி ஓவர் தேர். அங்கே போனதுக்கப்புறம் அந்த டீம், அந்த 4 இருக்கிற டீம் வந்து we have to maintain one software. Eventually we got lot of projects. லிட்டரலி ஒரு கம்பெனி வந்து அப்படியே பயங்கரமாக வளர்ந்த ஸ்கோப்பை நான் அப்போ தான் பார்த்தேன். 4 people இருந்து கிட்டத்தட்ட 30 people வரைக்கும் மேக்ஸிமம் நாங்கள் போயிருக்கோம், இன்க்ளூடிங் கண்டென்ட் டீம், மார்க்கெட்டிங் டீம், எல்லா டீமும் சேர்த்து. இதில் ஹைலைட் என்னன்னா ரெவென்யூ போச்சு. ப்ளஸ் எனக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் கோடிங் தவிர எனக்கு எதுவும் தெரியாது. அங்கே வந்து எனக்கு லீடர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க. இஃப் யூ டோன்ட் நோ ஜஸ்ட் லேர்ன் இட்னு சொல்லிட்டாங்க. ஐ ஹாவ் டு மேனேஜ் பீப்புள் ஹூ ஆர் மோர் சீனியர் தென் மீ. ஈவன் என்னை விட சீனியர்ஸ் 7-8 years இருப்பாங்க. ஐ ஹேவ் டு இன்டர்வியூ தெம், ஐ ஹேவ் டு செலக்ட் தெம், ஐ ஹேவ் டு மேனேஜ் தெம், ஐ ஹேவ் டு டூ எவ்ரிதிங் ஆன் தட் கம்பெனி, இன்க்ளூடிங் கண்டென்ட் டீம் வந்து என்கிட்ட டெக்னிக்கல் கண்டென்ட் கேட்பாங்க, மார்க்கெட்டிங் வந்துட்டு எந்த டூல் டவுட் தான் என்கிட்ட கேட்பாங்க. இவ்வளோத்தையும் பண்ணிட்டு I literally struggled, right? So I just had a call with இது புரியல என்ன சார் எல்லாமே என்கிட்ட வருதுன்னு சொல்லிட்டு I had a call with the CEO. He was just telling that அப்படிதான் தம்பி இருக்கும். In Hindi he just told that, but it was funny time that அப்படிதான் தம்பி இருக்கும். That's why you are like a senior person. That's why your tech lead has to take this responsibility. In startup it will be double, but it will you learn your lot அப்படின்னு சொன்னாரு. And I asked him, like, I literally told that I cannot do it, just tell me how you are doing it, because he is actually handling multiple businesses. I told that how are you doing this? He told the concept of compartmentalizing. Okay, fine. What is it? Compartmentalizing in the sense, for example, let's say I have multiple projects, right? அது எப்படி சொன்னான்னா, you have to just compartmentalize one project at a time, but you have to have multiple compartments. For example, each project you have to compartment, and you have to apply this compartmentalize even in your personal life to balance the whole compartment together. Compartment is, think of like a container. You have to contain each and every project, what are you going to do, what your team is going to do on that particular compartment, and if you change the compartment, you have to forget about that compartment completely altogether. Chance இல்ல இதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் செய்வோம், எல்லா இடத்துலயும் எல்லாத்தையும் பத்தி யோசிப்போம். இப்போ இன்டர்வியூ நடந்துட்டு இருக்கா, அங்க டீ ஃபார்ம் அட்மிஷன் பத்தி யோசிப்போம், இங்க வந்து இது அதுதான் சொன்னாரு. You have to compartmentalize everything and you have to just focus on one compartment. And they were pretty much clear that if you have any family issues, just focus on that, compartmentalize that. அது மாதிரி சொல்றாரு. I mean, he was too open, right, too transparent. And the CTO was also, I mean, they are brothers and founders, they are co-founders, brothers, and these both are brothers. And I was just, like astonished about how their chemistry works out, right? He was like, he's in a Uber tech lead. Okay. He is in US and he is a Uber tech lead, and he just used to tell a lot of things, and he was not focused much on the clients, to be frank. He's much concerned about the developers. Wow. இது புதுசா இருக்கே. இது மாதிரி ஒரு CEO வந்து கிளையன்ட் தான், CEO சரி CTO சரி கிளையன்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண தான் பாப்பாங்க. They were more concerned about எப்படி சொல்றது,
developers. Specifically, if you are pressurized, right, they would come and take your pressure to be fresh. For example, on one point of time நான் கோடும் பண்ணணும் சில இது இருந்துச்சு, CTO கம் இன், அவர் வந்துட்டு நீங்கள் அதை வேலையை பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் கோட் பண்ணார் என் மாடல் எடுத்து. அப்படி பண்ணுவார். அப்புறம் இன்ஜினியர் மேனேஜர் இருந்தார், அவரும் பார்ட் டைம் தான், அவங்க 2 பேரும் பார்ட் டைம். அதனால் அவரும் என்ன பண்ணார், அவர் வருவார், he would take half of my responsibility. That's how the whole team works, right? நான் சம்டைம்ஸ் போயிட்டு அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து நீங்கள் இதை பண்ண வேணாம், நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி, அது மாதிரி ஒரு செம்ம வைப். கல்ச்சர் தானேங்க, கல்ச்சர் தான். அதில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. யூ கேன் கிரியேட் அ கல்ச்சர் அண்ட் யுவர் ஓன் என்விரான்மெண்ட் பிட்வீன் டெவலப்பர்ஸ். எனக்கு வந்து என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க, என்கிட்ட ப்ரொபோஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் கல்ச்சர் செட் பண்ணுங்க டெவலப்பர்ஸ்குள்ள. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெல் யூ எனிதிங். உங்களுக்குன்னு ஐடியாலஜி இருக்கும்ல, உங்களுக்குன்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிப்பீங்களா? ஏன்னா அவங்கள்ட்ட நான் சொல்லி சேர்ந்ததே வந்து ஐ வாண்ட் டு பில்ட் மை ஓன் கம்பெனி அப்படின்னு தான் சொல்லி சேர்ந்தேன். CTO was too concerned about me and she told that you want to create a company, right? So just try out how your culture fits in. Wow. Try to do for my company. நம்ம ட்ரையல் அண்ட் இன்னொரு கம்பெனில பாத்துட்டு பண்ணலாம். நீங்க ஏதோ கம்பெனில பார்க்கிறதுக்கு என் கம்பெனில பண்ணுங்க. How you want to run your company, அது மாதிரி என் கம்பெனில ரன் பண்ணுங்கன்னாரு. So அப்படி சொன்ன அடுத்த நாள்ல இருந்து I took the lead. I defined everything. இப்படி தான் பண்ணணும், இப்படிலாம் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I had regular feedbacks. I had feedback for me. I had feedbacks for even CEOs. I said this whole thing. They were okay with it. They didn't tell me anything. I was even having a meeting call to have a feedback for CEOs and CTOs. Wow. They were okay with it. Completely okay with it. The freedom கொடுப்பாங்க நமக்கு. And I also had a thing for, you know, if anyone new joinee comes in, right? So we ask them to actually not do any projects. We just tell them to first, you know, get to talk with each other. First one day வந்து உங்களுக்கு டாஸ்க் கிடையாது. Okay. You just have to talk to each other, understand what things are going on. That's the first day task. Wow. And next day அந்த மாதிரி சின்னதா பில்ட் பண்ணோம். பில்ட் பண்ணி actually it was going in நல்லா போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I was seeing a tremendous. We also even rejected certain companies who were coming for us, and lot of things are going on. But I mean, it was going all well, and unfortunately, this COVID hit, right? After COVID hit, and the market was actually going down and down. Due to that, they have to kind of close the company, and they helped us a lot to actually place the seniors or anyone on the team to other companies. சம்மல்ல அது பண்ணவே மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி. நீ போ எப்படியோ நான் கம்பெனி போட்டு தான் க்ளோஸ் பண்ணாலும் சரி, they were calling us every day, asking if there are any problems because of this, and they were making sure that you know they are making teams with other companies to get us hired, right? He was too concerned about us and about our family more than anything, and I mean most of us are placed to them, I mean by their influences. And apart from that, I mean although they gave me opportunity, I placed myself into another company. Not Deloitte. அதுக்கு முன்னாடி. Okay. So basically this company is, I mean I was into freelance. Okay. This was during my marriage, so I was completely doing freelancing. So it was none of the job I'm, you know, kind of full time, but I took freelancing as a full time. Okay. I took all the domains as possible. I worked in Web3. I worked in finance. Super. I worked in Gen AI, and I worked in all these domains because it's freelance, right? எப்படி வேணா பண்ணலாம். So இது எல்லாத்துலயுமே parallel work பண்ண, it was going good because அந்த டைம் வந்து ஃபுல் டைம் எப்படி ஃப்ரீலான்சர்ஸுக்கு ஒரு இது கொடுத்தாங்க, லைக் நீஷ் இருந்துச்சு, அப்போ நிறையா இருந்துச்சு, பட் நிறையா டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸும் இருந்துச்சு. டு பி ஃப்ராங்க் எல்லாமே இருந்துச்சுனால ஐ வாஸ் டூயிங் இட் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 1.5 years வரைக்கும் அது பண்ணேன். ஃப்ரீலான்சிங் கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் டைம் ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணேன். எந்த ஒர்க் கீக் கிடைச்சாலும் பண்ணேன். ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் டு பில்ட் அ சாஃப்ட்வேர் ஃபார் ஒன் டைம், பில்ட் அ வெப்சைட், ஐ வாஸ் டூயிங் இட். எல்லாமே பண்ணேன். இட் வாஸ் குட். அதுவும் நிறைய லேர்னிங் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் வந்து கிளைண்ட் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஐயோ எல்லா வகையான ஆள் இருக்காங்க. ஏன்னா அங்கே சில கிளைண்ட்ஸ்லாம் வந்து தேவர் கிவிங், யூனோ, ஸ்பெசிஃபிக் திங்ஸ். I want this technology only. I don't want anything else. I don't even have an extra loop than this. They were too specific, some clients are. அது மாதிரி இருந்துச்சு. அது மாதிரி clients கூட ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். சில clients they don't know anything and you have to do everything for them. அப்படி இருந்துச்சு. பட் அப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் டைம் மாதிரி ஒரு Web3 கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணேன். அது எப்படின்னா, I don't have any agreement with them, but I was working for them full time. Okay. He was a good, you know, CEO. Mutual understanding. அவ்வளோதான்.
It was basically full of trust. No, அவ சம்பள போனாலும் கேட்க முடியாது, நான் வேலையை விட்டு போனாலும் கேட்க முடியாது. அது மாதிரி ஒரு we both survived for almost 1 year. It was good. Lot of Web3 technologies புதுசா கத்துக்கிட்டேன். எனக்கு Web3 பத்தி எதுவுமே தெரியாது. Web3 னு ஒரு உலகம் இருக்குனே தெரியாது. I learned a lot of things and it went on. And after a time obviously freelance is it would be continue பண்ண முடியாது. ஏன்னா சில டைம் வந்து ரொம்ப ட்ரை சீசன் ஓடும். அந்த ட்ரை சீசனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு எனக்கும் தெரியாது, to be frank. அதனால ஆப்வியஸாக ட்ரை சீசன் ஓனதுக்கப்புறம் I had to switch to full time as I'm married and I have family to take care, right? So full time மாறனால now I'm working for Deloitte. Super. Deloitteோட கல்ச்சர் எப்படின்னா, this is the first time I'm entering into MNC ஐடியாவே to be frank இல்ல. Lot of emails, lot of things going on. எல்லாத்தையும் email. They logged lot of things go happen, right? Even if you have to park specifically in that particular area, lot of things. In startups, if I want to get some access, right? I just go and bring them or just get the access to that whole software and I get my access. Here I have to create a ticket. I have to escalate the ticket for 2 days and then I have to get it done. So it's fun in the own way and a lot of learnings also, right? Now actually I'm working with US teams and specifically in creating a framework specifically for Gen AI. So it's a lot of learning. Specifically on I'm not using ChatGPT or OpenAI. We are using open source AIs, to be frank. A lot of open source models, we are modifying it, we are doing a lot of stuff. We are creating a frameworks out of it where you would just come again and plug in your model what you wanted and ask it anything, something like that. And this is for developers, to be frank, and this is what they are at least we are doing and this is as simple as it. Super bro. இப்போ எனக்கு சில क्वेश्चंस இருக்கு. இப்போ ஒரு காலேஜ் போகிற ஸ்டூடெண்ட்டு அவங்க வந்து மேபி காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுலேருந்து அவங்க 4 இயர்ஸில் என்ன பண்ணணும் டு கெட் இன்டு ரங்கீஷ் மாதிரி ஒரு ஆளாக வரதுக்கு என்ன பண்ணணும்? மேபி பெட்டர் தென் ரங்கீஷ் சார். அப்படி சொல்கிறேன். I mean maybe I don't want anyone to become Rangeesh. I want to become themselves. ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நீஷ் இருக்கும், ரங்கீஷுக்கு ஒரு நீஷ் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு நீஷ் இருக்கும். ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணலான்னா, டு பி ஃப்ரேங்க், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் யாருக்கும் பிடிக்கவே பிடிக்காது, பக்கமே போக மாட்டோம். பட் அட் எண்ட் ஆஃப் த டே, if you want to get a place in a good companies, you have to meddle with data structures, and that's what I would think. You could forget about your mathematics, you could forget about physics on first years. Try to concentrate only on data structures. Super. அவ்வளோதான். அது first 2 years பண்ணாலே போதும். data structures ஸ்ட்ராங் ஆனதுக்கப்புறம் you pick one domain, not even domain, language, okay. Python, C++, it could be anything. Learn it, do a projects, fun projects on it. I don't want anyone to read it or just theorize it. Just code. I don't want to just write in a board. I just want to write pseudocode. அதெல்லாம் பண்ண வேணாம். Let's go ahead, code your computer. First compile install பண்றதே பெரிய விஷயமா இருக்கும் நிறைய இதுல. அதுவே வந்து ஒரு லேர்னிங் வச்சுக்கோங்களேன். அது பண்ணிட்டு framework install பண்றது, CLI எப்படி யூஸ் பண்றது, பட் முக்கியமான திங்ஸ் என்ன, லினக்ஸ் லேர்ன் பண்ணி ஆகணும். இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட்ஸ்ல if you have to learn Linux learn பண்ணனா it would be very very difficult. ஏன்னா இப்போ நீ AI பத்தி என்ன பேசலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். அந்த AI ஹோஸ்ட் பண்றதுக்கே வந்து உங்களுக்கு Linux தான் தேவை. விண்டோஸ்ல ஹோஸ்ட் பண்ணாலும் there's not much compatibility. Okay. எதுக்குனாலும் even GitHub is running on Linux, right? As simple as it is. அது மாதிரி எல்லாமே Linuxல தான் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ ப்ரொஃபைல், இப்போ நீங்க சொன்னீங்க டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் படிச்சுக்கணும், இல்ல ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் வச்சுட்டு போகலாம்னு சொன்னீங்க. AI அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணாம நம்ம இது பண்ண முடியாது. ஸோ how about AI ல நாங்க என்ன படிக்கணும் ஸ்டூடெண்டா? AI படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு first and foremost வந்து you have to understand a language completely. You have to have a basic understanding of why I have to use AI for that particular use case. For example, if you're interested in AI, right, you just have to find out why I have to use that AI in that particular place or any place for a way. சும்மா AI ன்னு சொல்லாம example, I mean if MNCs are using AI, right, you have to understand why they are using AI. எதுக்கு AI யூஸ் பண்றோம் first of all, அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நோக்கி உங்கள் நீஷை ஃபைண்ட் பண்ணிவிட்டு அது வழியாகவே போகலாம். as simple as it is. அவ்வளோதான். ஏன்னு தெரிஞ்சுட்டு ஒரு டொமைன்குள்ளே போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், you would get to learn a lot and you can question a lot on that particular domain. Other things that, I mean, any company I worked in as of now, even including Deloitte, there's no question called a stupid question. I mean, a 12 years principal software engineer asked me how to copy paste in Vim. I mean, it's not a big deal, but it's a small technique, that's it, right? அது nothing is stupid question சொல்லிட்டு அது மாதிரி கல்ச்சர் உருவாக்கிக்கணும் from the mindset. காலேஜ்லாம் வந்து எந்திரிச்சு கேட்க பயப்படுவாங்க. அப்படி இருக்காம you have to ask him
எதாக இருந்தாலும் கேட்டால் தான் கிடைக்கும். as simple as it is. ஸோ 6 years முன்னாடி இந்த ரங்கேஷ்க்கும் இப்போ இருக்க ரங்கேஷ்க்கும் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? 6 years முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ டோன்ட் ஆஸ்க் வை. அந்த வை தான் எங்களுக்கு பெரிய விஷயம் இல்லை, வை தான் ரொம்ப பெரிய விஷயம். கேட்கறது இல்லை யாரும். வைங்கிற கொஸ்டின் நான் கேட்கவே மாட்டேன். இப்போ பைத்தான் புது ட்ரெண்டாக இருக்கா எடுத்து கோட் பண்ணுவேன். இப்போ புதுசாக ஏதாச்சும் ஒரு லாங்குவேஜ் கோ வருதா அதை எடுத்து கோட் பண்ணுவேன். பட் ஐ டிடன்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வை கோ எக்ஸ்டெண்டட் அட் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் பிகாஸ் பைத்தான் இஸ் ஆல்ரெடி தேர். பைத்தான் ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கும்போது எதுக்கு கோ, அதே மாதிரி கோன்னு ஒன்று இருக்கும்போது எதுக்கு புது லாங்குவேஜ் வருது, அப்புறமேட்டு இந்த கம்பைலர் இருக்கும்போது வேற கம்பைலர் ஏன் வருது, இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கும்போது ஏன் வேற ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் வருது, அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கும்போது ஏன் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைன்னு சொல்லிட்டு நான் என்னோட டைம்ஸில் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். அந்த வையை, அந்த வையெல்லாம் நீ கிராஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாலே you become a senior software engineer. as simple as it is. 6 years உங்களுக்கு தேவை கிடையாது. நீங்க 2 years இருந்தாலும் அந்த y கிராஸ் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த y கிராஸ் பண்ண உங்களுக்கு ஒரு எண்ட் இருக்கும்ல, அந்த எண்ட் பாயிண்ட்ல நீங்க நிக்கும்போது you will be a senior software engineer. கண்டிப்பா சம. ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ நீங்க நிறைய மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்திருக்கேன்னு சொன்னீங்க. ஸோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பீப்புள் வேணும்? ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் நிறைய டைப் இருக்காங்க. இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நான் எடுத்துப்பேன் வேலைக்கு அப்படின்னா என்ன மாதிரி குவாலிட்டிஸ் அவங்களுக்கு இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? See, first I've interviewed a lot of people, right? So I interviewed even seniors and juniors. அவங்களோட common mistakes நீங்க சொல்லலாம். Exactly. அதான் seniors, juniors and a lot of people I've seen. So most of them doesn't want to try to be first one. For example, I've given a debugging code as simple as it is to start with. Conversation starter ஒரு கோட் கொடுத்துருவேன், அந்த கோட்ல பக் இருக்கும், அதை ஃபைண்ட் பண்ணுவோம், right? I tell them to be frank if you're struggling to Google it even. Okay. But a lot of people are not even ready to Google it. For some people, I just even told them to ChatGPT it. They are not ready to ChatGPT it. But the root cause is, if you are not, they immediately need some remedy for that bug. அதுதான் சொல்றேன். அது தப்பு இல்ல. அது தப்பு. I want a person who wants to struggle, and if he cannot find, he wants to ask help. Super. I want a people who have to ask help, but once he has to tell me that this is what I tried, இதுதான் பண்ணேன், இதெல்லாம் பண்ணி ட்ரை பண்ணேன், இது மாதிரி ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் எடுத்து பண்ணேன், ஆனால் இது வரல, கண்டிப்பா இது நல்லா இருக்கும்ல அப்படி சொன்னா I would also get a context, because இப்போ நீ சீனியர்ஸை கேட்டாலும் அவங்களுக்கு வந்து நீங்க எல்லாம் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னு தெரியாது. So you have to communicate your issues and you have to try to decode yourself. Then you have to come to me. சரி, நான் ஜென்ரலாக நிறைய பேர் என்ன இருப்பாங்கன்னா கேட்கணுமா, அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், எதுவுமே பண்ண நான் கேட்பேன், எப்படி பண்ணாமல் கேட்டேன்னா எப்படி சொல்லுவாங்க? கண்டிப்பாக நீ ஒரு தான் ட்ரை பண்ணியிருப்பா, நீ என்னெல்லாம் ட்ரை பண்ணேன்னு சொன்னீங்கன்னா ஓ இந்த வழிலாம் இல்லைப்பா இந்த வழியில் பண்ணலான்றதை நம்ம சொல்ல முடியும். கண்டிப்பாக அது ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி. செகண்ட் குவாலிட்டி வந்து they want to, I mean their ability to understand complex things. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அது ஒரு புது டேர்ம் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தெரியலனா எனக்கு தெரியல சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது, இல்லை தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மறந்துட்டு they are completely giving something else as an answer, right? அது எனக்கு வேணாம், எனக்கு தெரியல சார் அப்படின்னா வேற ஏதாச்சும் கேட்க போறோம், இல்லை we will try to engage with them most probably other stuff, right? உங்களோட கதை பற்றி நான் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிறத நான் சும்மா ரீடிஃபைன் பண்ணுறேன், இது கரெக்டானு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு அறிய இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. பட் அவன் வந்து வைனு கொஸ்டின் கேட்குறவனா இருக்கணும், தெரிலன்னு ஃப்ராங்காக சொல்லணும். அது மாதிரி அவன் ட்ரை பண்ணா ஹெல்ப் பண்ணுறதும் கேட்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். he should be அவ்வளோதான் ஃப்ளெக்சிபிள். இதுதானே நமக்கு மெயினாகவே. ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த பிரச்சனையை தான் அவங்களே கோட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, கேட்கவே மாட்டாங்க, சொல்லுவாங்க எது உனக்கு பிளாக் பண்ணுது, ஒன்றும் இல்லை பண்ணிடலாம். கண்டிப்பா ஐ மீன் நான் ஸ்டேடியம்ல இருக்கும்போது என் டீம்கிட்ட சொல்றது ஒரே வார்த்தை தான், 1 hour வரைக்கும் டீபக் பண்ணுங்க, இமீடியட்லி புடிந்துரும், போகாதீங்க. ஏன்னா 1 hourக்கு மேல தெரியலனா லிட்டரலி யூ ஆர் வேஸ்டிங் யுவர் டைம், ரைட்? இது எனக்குமே பொருந்தும். எனக்கும் 1 hourக்கு மேல தெரியலனா என் சிடிஓட கேட்டுருவேன், ஸோ இல்லை என் டீம்ல கேட்டுருவேன். ஐ மீன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறீங்க, ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ணுறீங்க, நான் 1 hour நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, அதை உங்களை டீபக் பண்ண முடியல, என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ உங்களுக்கு மென்டர் கிடையாது, சப்போர்ட் கிடையாது, நீங்கள் ஒருத்தராக பண்ணுறீங்க, ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ணுறீங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? as soon as I ஒரு இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணுவேன், ஓகேவா? அந்த இஷ்யூவோட 2 வே ஆஃப் அப்ரோச் இருக்குது. ஒன்று வந்து டாப் டு டவுன் சொல்லலாம், இன்னொன்று பாட்டம் டு அப்னு சொல்லலாம். டாப் டு டவுன்னா என்னன்னா ஒரு ஃப்ளோன்னு இருக்கும், ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளமுக்கோ ஒரு ஃப்ளோன்னு இருக்கும். அதோட ஸ்டார்ட்லேருந்து நான் ஃப்ளோ பார்த்துட்டே வரலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஏபிஐ கால் போகுது, இந்த ஏபி இந்த கால் போகுது, இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் போகுது, இந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து டேட்டாபேஸ் கால் போகுது, இந்த டேட்டாபேஸ் காலில் எனக்கு ஹிட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி போகலாம். இன்னொன்று என்ன, ப்ராப்ளம்லேருந்தே பேக் வந்து ஸ்டார்ட்டோட இது ரிக்வஸ்ட்டுக்கு போகலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இஷ்யூ வந்துருச்சு, இந்த இஷ்யூ வரும்போது இந்த டேட்டாபேஸ் காலுக்கு வந்து டேட்டாபேஸ்க்கு போகும்போது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பிறகு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பிறகு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி இந்த ரிக்வஸ்ட் பாடி வந்திருக்கு, ஸோ இந்த ரிக்வஸ்ட் பாடி தப்பு இருக்கலாம் இல்லை இங்கே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் 2 ஏதோ ஒரு அப்ரோச் எடுத்து பார்ப்பேன். இது ரெண்டுமே எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபைன் பண்ணிடலாம். இது 2 இதுலையுமே 99.999% இதில் வந்து வராது, சில டைம்ஸ் வராது, டு பி ஃப்ராங்க் வராது.
இதெல்லாம் இன்னோவேஷன் என்னன்னா இது எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுற கோடும் இருக்குது, ஆனால் இது வந்துமே வராது சில கோட்ஸ்லாம். அப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா I will try to Google it. Okay. First thing is Google it. And nowadays it has been improved. I could chat GPT it. I could have my own coding buddy. So there is a lot of VS Code integrations where I could have my own coding buddy and I could ask it and it would tell it immediately. அது மாதிரி coding buddy இருக்கு, AI coding buddy இருக்கு, அதுக்கிட்ட கேட்கலாம். அப்படி இல்லைனா ஐ மீன் சாட் ஜிபிடியோட ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் நிறையா இருக்குது. சாட் ஜிபிடி காஸ்ட்லி நினச்சிங்கன்னா there is actually a code கோடு பற்றியே கேட்குற மாதிரி நிறையா ஏஐஸ் இருக்குது. we could use that. இது எதுவுமே பண்ண வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சில டைம்ஸ் இது பண்ணாலுமே வராது. சில டைம்ஸ் your code will be completely working but it won't come, right? So இதில் வந்து ரெண்டு விதமான இது இருக்குது. சில டைம்ஸ் உங்களோட கோடில் எந்த இஷ்யூமே இல்லை. It would be the most probably நான் பார்த்து இந்த மாதிரி 99.9% கேசஸ் எல்லாமே it will be the issue on the environment. environment நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாலே எல்லா ப்ராப்ளம் 99.9% ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து என்னோட லோக்கலில் ரன் பண்ணாமல் if I just put a docker environment container around it and I run எல்லாமே பண்ணிட்டேன்னா it will work on my here client anywhere. as simple as it is. டாக்கரை பத்தி யூஸ் பண்ணனும்னே நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸே இருக்காது. ஏன்னா யூஸ் பண்ணா எவ்வளவு விஷயம் நமக்கு ப்ராப்ளமே இல்லாம பண்ணுவோம். ஸோ அது மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரைஸ்டு ஒரு இதுக்குள்ள என்வரான்மெண்ட்குள்ள பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 99.9% சால்வ் ஆயிடும். சில இஷ்யூஸ்லாம் என்ன பண்ணுவேன்னா இதுவுமே சால்வ் ஆகாது. அந்த இஷ்யூஸ்லாம் எப்படி சால்வ் ஆகும்னு யாருக்குமே தெரியாதான் சால்வ் ஆகும். ஐ மீன் இன்னைக்கு ஒர்க் ஆகாது, நாளைக்கு வந்தா ஒர்க் ஆகும்ல, அது மாதிரி இஷ்யூஸும் இருக்கும். அதுக்கு சிம்பிளி ஒரு 1 hour பண்ணீங்க, 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க, வரல அப்படின்னா I'll just tell you to take a walk. as simple as it is. இது மாதிரி எனக்கு நிறைய வாட்டி கிளிக் ஆயிருக்கு. இது மாதிரி எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது. சில டைம்ஸ் ஐ டாக் டு லாட் ஆஃப் பீப்புள், இட் won't work. I just go for a walk. I just forget about this. I mean, forget about in the sense my mind would be subconsciously processing it, but I would just go for a walk or a tea or something, right? As soon as you have that chill out and come back, right, you would have a new perspective. It would solve your problem automatically. That has been done, that has been a lot of times. நமக்கும் அப்படிதான். நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல எடுத்துட்டு ஏதாவது இடத்துல நின்றுச்சுன்னா நம்ம எங்கேயாவது போயிட்டு வரோம், இட் will work. அடுத்த நாள் ஒர்க் ஆகும். அது மாதிரி இருக்கும். ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு கமெண்ட் லைனா இருக்கும், அது போயிடும். சூப்பர். சரி, வாட் அபவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்? இன்வெஸ்ட் எப்படி பண்ணணும்? இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒர்க் வரேன், ஒர்க் போயிட்டேன், ஒர்க் போனோடனே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா, இல்லை வந்துட்டு டைம் எடுக்குமா, இல்லை எந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் உங்கள் சைட்லேருந்து? இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும். நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஆப்வியஸ்லி பாக்கெட் மணி வாங்குற வயசுலேருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நல்லதுன்னு சொல்லுவேன். டு பி ஃப்ராங்க் அதுதான். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற டிஜிட்டல் டெக்கில் பசங்கள்லாம் வந்து தே ஆர் ஏபிள் டு பை சம்திங் இன் பிளே ஸ்டோர் யூசிங் தேர் மாம்ஸ் ஆர் டேட்ஸ் ஜிபே. as simple as it is. குழந்தையாலும் சரி 2-3 வயசு குழந்தை கூட இப்போலாம் வாங்குது. as simple as it is. அப்படி வாங்குற பட்சத்தில் why don't they play with the stock app? There is mutual funds playing app. I'm not telling about investing any real money or something. I'm telling about more a playing app. There is a game app to invest. Actually demo mariye வந்து உங்களுக்கு அத it would just simulate your whole real time environment. நஜமால டேட்டாவை simulate மட்டும், you won't get any losses, nothing. அது மாதிரி as simple as it is. அதை வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே குழந்தைங்க கற்றுக்கணும், டு பி ஃப்ராங்க். ஏன்னா வந்து at the end of the day வந்து you don't have a job or you don't have anything, you would survive with your money. Even ஐடி பீப்புளுக்கு ரிட்டைர்மெண்ட் ஒரு விஷயம் கிடையாதுல்ல. கண்டிப்பா நம்ம ஐடியில் இருக்கனால ரிட்டைர்மெண்ட் ஒரு விஷயம் கிடையாது. யூ ஹேவ் டு டேக் யுவர் ஓன் ரிட்டைர்மெண்ட். யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் தட் மணி ஆர் தட் பர்டிகுலர் வே. அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் முக்கியமாக ரொம்ப. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க, ஐ மீன் இஃப் யூ ஹேவ் டைம் யூ கேன் இன்வெஸ்ட் இன் ஸ்டாக்ஸ். இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் டைம் as simple as in mutual funds. If you don't have that, invest in ETF. ஓகே சூப்பர். ஏன்னா இடிஎஃப்ல இண்டெக்ஸ் பேஸ் பண்ணி இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ்ல பண்ணா இண்டெக்ஸ் ஏற உங்க மணி ஏறும். as simple as இண்டெக்ஸ் எதுவுமே அப்படியே ஒரே நாள்ல வந்து அந்த காலத்து மாதிரி எதுவும் ஃபாலோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது, டு பி ஃப்ராங்க். வண்டர்ஃபுல். ஓகேப்பா, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா கம்பெனி ஸ்விட்சிங். இப்போ நீங்கள் வந்து வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு நிறைய கம்பெனிஸ் போயிருக்கீங்க. ஒரு கம்பெனியில் எவ்வளோ நாள் இருக்கலாம்? இப்போ நல்ல என்வரான்மெண்ட்டே இருக்கட்டும். ஏன் ஐடியாலஜி சொல்கிறேன்னா, யூ குட் பி தேர் until unless my perspective சொல்றேன், I would be there until unless it challenges me. as simple as it is. அந்த ஒர்க் வந்து எனக்கு சேலஞ்சிங்கா இருக்கு. என்னோட கர்வ், என்னோட லேர்னிங் கர்வ் வந்து it keeps on increasing it. அப்படின்னா I would be there forever. நான் இப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ல ஒர்க் பண்ணேன்னா I would be in Sirium still if it exists, right? Because it was daily getting my personal life into balance. I want to take accountability of everything. My learning curve was ரொம்ப பயனா போச்சு அப்பல. So if you have that learning curve on and on and on, right, even if it's Infosys or TCS, if your learning curve is up, I would tell you to stay. That's it. Whenever you feel like you're stagnant, or if you're coming down, right, I would see to reassure things where the problem is. I'm not saying work is the problem. I just want you to figure out what the problem is. Fine. Because is it because of the project?
It could be because of your family, because of your mental things. Find it out, figure it out, and if it's at the end of the day it's your boss or it's your, you know, because of the company, it's not important. Just change it. As simple as that. Learning curve or salary curve, which is important? அது சாருக்கே தெரியும். நான் வந்து லிட்டரலி ஐ ஹேட் 2 offers and I called sir and asked him, சார் இது சார் சூஸ் பண்ணிட்டோம். ஐ மீன் இது வந்து சேலரி கம்மி சார், இது வந்து சேலரி இட்ஸ் இன்ட்யூட்டிவ் சார், இந்த மாதிரி ரொம்ப இது அட்ராக்டிவாக இருக்குது சார் இந்த சேலரி போட்டோமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். பட் எதாவது சாரோட அட்வைஸே போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ ஸ்டேட் இன் த ஷீரியம். I didn't go for a salary. It's twice than the salary I was getting. I didn't go for it because in that company it was a kind of a support role and it's directly for a US company. The current role was I was a tech lead and I was learning a lot. So I chose learning curve than salary. It's hard. கண்டிப்பா கஷ்டம், but it's worth it. கண்டிப்பா. From my personal experience, it's worth it to put your career into a place where it places you. எப்படி சொல்றேன்னா அது வந்து ஒரு புஷ் கொடுக்குற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் அந்த டிசிஷன் எடுத்தோன்னே யூ வுட் லேர்ன் அ லாட். இட் வுட் புஷ் யூ இன்டு ட்வைஸ் தி அமௌண்ட் which was already there. போதும் இல்ல, சம இல்ல, அப்படி கண்டிப்பா வந்துரும். ஆனா அதுக்காண்டி இந்த குர்பானி கொடுத்தா ஆகணும். வேற வழியே இல்ல, அனுபவிச்சே ஆகணும் மாதிரி இருக்கும்ல. ஃபைன். இது ஒரு பேட் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட கேரியர்ல ஏதாவது இருக்கா? இருக்கு. I was in team compute. I was எப்படி சொல்றது, I was responsible in Sonala. Obviously, I automated stuff. I was the only guy who is there on call. Even any issues at the bottom level, it has to go through me. It has to come to me. Vandiruchu issue vandiruchu. My phone was switched off. I mean, I didn't get my power in my PG. So the whole night I was not online. The issue escalated to the second person, third person, fourth person, finally to the client. It got escalated to the client. Apparently, the client fixed the issue. Then it actually tripled on me at the end of the day because I was a scapegoat. And yeah, that's as simple as it is. They got my increment and a lot of things was going on. But at the end of the day, positives நீங்க எவ்வளவு பண்ணிருந்தாலும் negatives வந்து பண்ணாம தவிர்க்கிறது நல்லது. As simple as it is. If I was and they just call and told them that there was no current, right, I would not be in the mess. But பண்ண முடியும். As it happens. Simple. Just take it as a learning and just buy a power bank. சமல்ல லேப்டாப்பும் ஒர்க் பண்ற மாதிரி ஒரு பவர் பேங்க் வாங்கி வச்சுக்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். சூப்பர்ப்பா. அண்ட் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஓகே, மேரேஜ் எப்போ மேரேஜ் பண்ணணும்? மேரேஜ் ஆக்சுவலாக வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து லவ் மேரேஜ் பண்ணி ஜெயிச்சிருக்காருங்க. ஒரு காலேஜில் அவரோட கூட படிச்சு போனேன், ஹி இஸ் ஆன் லவ் அண்ட் மேரேஜ் பண்ணிட்டார். அது ஒரு பெரிய விஷயம்ல, எப்படி ஜெயிச்சாருன்னு கேட்டுப்போம். அதுவும் யூஸ் ஆகும் யூஸ். ஐ மீன் ஐ வாண்ட் டெல் யூ டு ஃபாலோ இட் பிகாஸ் ஆக்சுவலாக இவனை லவ் பண்ணுறதுலாம் எனக்கே பெரிய அதிசயம் தெரியுமா? நிறைய பேருக்கு அந்த பொண்ணுக்கு அதிசயம் தான் அது. பட் இந்த அது எந்த வந்து see I was focused on career and she helped me to focus on career a lot. Wow, both and the vibe irukanaala da I was able to survive the college and was able to build my career, right? If that support was not there, that relationship doesn't exist today, right? I was focused on my career. She was okay with it and she concentrated on her career as well. இப்போ எங்க ரெண்டு careerமே நல்லா போயிட்டு இருக்கு because we didn't just go out for a party on those days. We just focused on career. We focused on what was important and then we took it slowly and we are now together, as simple as it is. ஏன்னா இப்போ வந்து I could probably say that we did our own marriage. There was no penny from our relatives. There was no penny from anyone. We both used our own salary. சமல்ல கல்யாணத்தை வந்து அவன் காசுல அவன் கல்யாணம் பண்ணிட்டோம். இந்த காலத்துல ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. We didn't get help, support from anybody. We did ourselves, as simple as it is. So that's how I want you to choose your partner, to be frankly, right? Who think you are in good, vibe, or who helps you to build your stuff together with them. Super. செம்ம. ஆக்சுவலாக சரி, நான் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து போவோம். நம்ம உங்ககிட்ட ஏதாவது எங்களோட மக்கள் கேட்டிருப்பாங்க கொஸ்டின்ஸை. ஸோ அதில் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ், ஸோ ஒரு ஃப்ரெஷர் சொல்கிறாரு, ஸோ அவரோட ரெஸ்யூம் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆக மாட்டேது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. என்ன பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ரெஸ்யூம் இப்போ ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ரெஸ்யூம் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகலைன்னா பேசிக்காக இப்போ இருக்கிற 90% சிஸ்டம்ஸ் ஆர் ATS. அது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு உலக நீதி. பட் த கேட்ச் இஸ் தட் ATS ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அக்கார்டிங் டு கம்பெனிஸ்.
அதுதான் தெரியல நிறைய பேர் என்ன ஆன்லைன்ல ஒரு ஏடிஎஸ் பார்த்துட்டு இதுல ஒர்க் ஆகுது, அப்ப எல்லாத்துலயும் 90% எக்ஸாக்ட்டா. சோ இதுல நம்ம ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன தப்பு பண்றோம்னா, we are putting a common resume on all the platforms, which is wrong. You have to create a resume for a specific job you are applying. You have to focus on your skills for that job, and then your ATS for that particular company will shortlist you because they are looking for that job, right? As simple as, or even the HR, right? They would just look for, HR doesn't know technical knowledge. They don't care about if you are Node.js or Python. They just look for if the requirement is Python or Node.js. So at the end of the day, you have to tweak your resume as per the job description. ஆக்சுவலா அப்படி பண்ணணும்ன்றதே நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லங்க. அதாங்க பிரச்சனை. அதுவும் வேணாம், ஒரு டெம்ப்ளேட் வச்சிருக்கான், ஒரு 10 வாட்டி பிரிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கான், இஸ் ஹேவிங் as simple as அதுவும் வேணாம்னா ஒண்ணுமே இல்ல. job description எடுத்து you put it on ChatGPT, ask them to build it your resume giving your details. It would create a resume, just tweak it. If you are lazy person like me, just do that, as simple as that is. அவ்வளவுதான். இல்ல இவ்ளோ ஹெல்ப் பண்ண, இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்ளோ ஹெல்ப் பண்றனால தான் பண்ண மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். I think as simple as it is. நம்மலாம் வந்து ஓனா அடிச்சு அதனால பண்றனால, if you are fresher and it's not na ChatGPT நீங்க கேட்கலாம், இது மாதிரி resume இருக்கு ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆக மாட்டேங்குதுன்னா it will highlight your mistakes in the resume. It's like a co-buddy for, you know, anything, right? That's what I'm saying. Use ChatGPT, it's there in the world, enhance it, use it to create your more thing. இப்போ அதை யூஸ் பண்ணாம you put on the updates, right? For example, you will not be updated with the world. இப்போ எல்லாரும் ChatGPT யூஸ் பண்றாங்க. even in our MNCs now ChatGPT is allowed, for to be frank. MNCs chat டெவலப் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன டெய்லி கண்டிப்பா. சரி, இன்னொரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, எஸ் டிலாய்ட்ல இன்டர்வியூ எப்படி கிளியர் பண்றது? ஆக்சுவலா வந்துட்டு பிஷப் வீவர்ல வருவாங்க, ஒருத்தர் எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷருக்கு எப்படின்னு தெரியல, உங்களுக்கு தெரிஞ்சா அதான் எனக்கு ஃப்ரெஷர் பற்றி டு பி ஃப்ராங்க் தெரியல. ஏன்னா நான் எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறதுனால ஐ ஹேட் 2 rounds அண்ட் பேசிக்கலி நான் ஸ்டார்ட்-அப்ஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்கனால ஸ்டார்ட்-அப்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது எம்என்சிஸோட யூனோ ரவுண்ட்ஸ் வந்து கஷ்டமாக இருக்காது, டு பி ஃப்ராங்க். அட்லீஸ்ட் ஐ டென்ட் ஃபீல் இட் லைக். The first round was coding Python, basically basic questions like dict, tuples and all those stuff, and yeah, that's it. I cleared that first round. Second round was more of what I learned and what I built in my past career, and it was more of, you know, what I know. So that round was also cleared. Third round was more of, you know, like a culture fit round. Nothing about technical, most of like what's the culture, what you're leader on, and something like that. That's it. It was 3 rounds basically for me. I was just cleared it. So how about ஒரு சேலரி எப்படி நெகோஷியேட் பண்ணலாம்? ஒன்று இல்லை சேலரி வந்து ஒரு ஃப்ரெஷராக எனக்கு எவ்வளோ தருவாங்க மேபி இன்னைக்கு சினாரியோவில் எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்? இன்னைக்கு சினாரியோவில் இஃப் யூ ஆர் ஃப்ரெஷர், ரைட், I would tell you to give your first preference startups, right? Because நான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ I gave preference to startups, which is a good thing, but I was more peculiar about not joining MNCs at my career start. Because I mean இந்த ஸ்பீட் வந்து இருக்காது. இந்த லேர்னிங் கர்வ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோவா இருக்கும், ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும்னு வெச்சுக்கோங்களேன். அப்படியே வருவாங்க. I mean after years I come into MNCs, it was like a breeze. It was too easy, to be frank. But before it, right, it was எப்படி சொல்றது, நான் ஸ்டார்ட்அப்ல இருக்கிறதுனால எனக்கு ஈஸியா இருக்கும்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு எப்பவுமே. ஏன்னா ஸ்டார்ட்அப்ல வந்து எவ்ரிதிங் கோஸ் ஃபாஸ்டர். ஒரு ஃபீச்சர் இருந்துச்சுன்னா MNC would give you 2 days for that feature, but startups give you 1 hour for the feature, 2 hours for feature. That's it. So that's the difference between the fast and I mean I've seen people who join Shiriam and because of the pace we are working on, they are unable to and they quit. And the pace கஷ்டமா இருக்கும், but enhance the pace தான் நான் சொல்றேன். MNC ல அங்க வரும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, கஷ்டமா இருக்கும், பயங்கரமா இருக்கும். all the things, everything happens instantly, you have to do it instantly. அப்ரூவலும் கிடையாது எதுக்கும், நம்ம வர ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டே இருக்கோம். they give you access for everything. If you break it, make it as simple as that. எங்க CEO ஓட இதே அப்படிதான். I mean if you break something, even the prod, you fix it. One responsibility because you took that and as simple as that. So I would say to prefer startups, get your things. If you are more focused on MNCs, go for it, but be strong on your basics. That's the simple. Do projects, salary. Do open source and salary. Coming to salary, இப்போ வந்து ஆவரேஜாவே 6 to 8 LPA freshers வாங்கலாம். If they are average நான் சொல்றேன். If they are just average, you could get a 6 to 8 LPA easily in startups or in any MNCs as of now, or else negotiate it. That's what I'm doing. If they negotiating skill எப்படி நாங்க வளர்த்துக்கிறது இல்ல என்ன கேட்கலாம்? ஃப்ரெஷர்ஸா இருக்கும்போது நெகோஷியேட்டிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும், நான் ஒத்துக்கிறேன். ஏன்னா நெகோஷியேட் பண்றதுக்கு வாய் வராது. வாய் வந்தாலும் you fresher தானே அப்படி சொல்லிட்டு உட்கார வச்சிருவாங்க. But what I would say is you have to prove via them your projects. You would say that this is the industry's market right now. I've done in that industry's market. So
I think I'm a fit to get this salary. So this is how you have to negotiate. Just don't tell them that I want this salary. Just you have to prove yourself via some coding, because at the end of the day you're going to code there, or you have to do that particular job. So you have to have already a proof that you know that thing. You have to show them that to HR or to that leader or CTO that you have done this thing in the past. You know that thing, or you know how to crack it. Yes. And then ask them their salary. They can't deny it because at the end of the day they've invested on you the whole process, and they cannot just cancel you because you just ask them 2 lakhs, because at the end of the day they would be just trying to negotiate from their side, because from the business perspective also. Okay. How about GitHub, Hackathons and LinkedIn? இந்த மூணையும் உங்க சைடுல இருந்து நீங்க என்ன சொல்றீங்க? எப்படி மெயின்டைன் பண்ண சொல்றீங்க? இம்பார்ட்டன்ட்டா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு GitHub, LinkedIn, Hackathons maybe if needed. To be frank, இது மட்டும் தான் இம்பார்ட்டன்ட் நான் ஏன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நான் ஏன் அப்படின்னா டு பி ஃப்ராங்க் வந்து நான் காலேஜ் படிச்சும்போது உங்களுக்கே தெரியும், நான் ஹேக்கதான்ஸ்லாம் அட்டன் பண்ணேன். ஹேக்கதான்ஸ்லாம் அட்டன் பண்ணும்போது ஹேக்கதான்ஸ்னா என்னன்னு அப்போ இருக்கிற 2018ல ஒரு பேஜ் வாங்கணும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டு பி ஃப்ராங்க் அவ்வளோ இது கிடையாது. ஐ மீன் லைக் அப்போ கிடையாது, அப்போதைக்கு அவ்வளோ பஸ் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹேக்கதான்ஸுக்கு. ஸோ we wanted to learn what was hackathon. So we traveled here from Trichy to Chandigarh. We got lot of permissions until the principal, even to the management. Oppositely சார் ஹெல்ப் பண்ணாங்க, நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க. நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு we went to Chandigarh. We competed with IITs and NITs. Even though we didn't win, right? Win or it doesn't matter for us. So only thing it was mattered is we traveled 1.5 day over train for going and coming. It didn't matter for us. The only focus for us is to learn how these NITs and IITs are cracking. So it was an 18-hour hackathon where you don't sleep, or you could sleep on turns, and you just have to create that thing, whatever you choose. It's like free themes. They just give themes, and you have to build on top of it. So we pick up something like farmers domain, and we built a small hack on it. But our knowledge was too limited. Exactly. So we don't know what was APIs on that stage, right? Eventually what we fall short was a company, a team from Chennai college had won, and NITs and IITs were second and third. They were able to build a Google integration of rating. So basically they would show map literally in the screen, and you could rate the toilets. So that was their idea, and it was even picked by government right away. Super. So that's the idea. They built in 18 hours. So what we thought was, still we need to go. we didn't get down for that particular thing. We just go for more hackathons. Wow. We tried to create our own hackathons. We create more awareness in our college itself. We tried to host our hackathons. We tried even we did a lot. We created symposium based on hackathons, and we did a lot of new, more use case based, questions for our whole class. And we did a lot to improve ourselves and our community, to be precise, right? Community in the sense like the team fellow mates. Yes. அது மாதிரி பண்ணோம். So that was a thing. Okay, fine. இந்த மாதிரி சென்டர் ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு தேவையா? From your point, anything? I mean, it depends on the candidate, right? So for example, there are people who have the knack for learning, and they cannot learn that thing without a push. And the push உங்களுக்கு தேவைப்படுற ஆளா நீங்க கண்டிப்பா இருந்தா, you have to need this, because this centers are nothing more than giving you a push. அவ்வளவுதான், வேற என்ன? As simple as it is. In simplest terms, they are just giving you a push on whatever you need. So அந்த புஷ் கொடுக்குற ஆளா இருந்தா, இல்ல உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாத ஆளா இருந்தா, you need these centers. Or else, if you are a guy who can self learn, you know how to traverse to the internet and find your stuff, you can do it from your home. சூப்பர், செம. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு செக்யூரிட்டி அண்ட் ஆத்தென்டிகேஷன் பற்றி சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம்? செக்யூரிட்டி அண்ட் ஆத்தென்டிகேஷன் தான் ரொம்ப 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 முக்கியமானது, விச் வி ட்ரை டு ப்ரோகாஸ்டினேட் வைல் பில்டிங் எனிதிங். இப்போ சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், வி ட்ரை டு ப்ரோகாஸ்டினேட். ஐ மீன் இந்த இஷ்யூ வரும், ஓகே இன்னும் முடியும் போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி கீப் ஆன் ப்ரோகாஸ்டினேட், விச் கிரியேட்ஸ் அ டெக்னிக்கல் டெப்ட். டெக்னிக்கல் டெப்ட்னு சொல்லி ஒரு டேர்ம் இருக்குது. அது எப்படின்னா, technical debt is nothing but ஒரு சின்ன piece of code which you think that it needs a change, but you are not doing it until unless a point. The problem comes. It's a literally debt in technical. Okay. It accumulates over time.
real depth மாதிரி அது acclimate ஆகிட்டே இருக்கும். Technical depth. At any point of time, you're going to solve it, and the point which you're choosing to solve it, right? You will not be able to solve the whole depth. பெரிய compounding மாதிரி அது பெருசா நிக்கும். So the first and foremost thing, any project which I going, or even I'm consulting companies, I'm doing first thing is authentication. Authentication in the sense, not like simple authentication. Anything you use should be secure. APIs, front ends. It has to be prone to attacks. So basically, there are tons of library which you can use to prevent attacks in your front end, back end, or whole infrastructure. எல்லாமே இருக்கு. You just have to put the pieces of puzzle together. So authentication க்கு இப்போ AWS infra எடுத்துக்கிட்டா, they have a bunch of security tools to do that. ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு மிஷனுக்கு SSH பண்றதுக்கு you can just create one of their platforms to connect to the SSH. That's a tool which they built. You didn't even have 22 port open to connect them to SSH, right? And you can connect to the SSH. So it's secure as possible, and it's from your machine. So okay, no problem. As simple as it is. That is one simple authentication. I mean, security which I would do. Any machines in which all my environments are hosted, right? I never SSH into it. I never open it to the whole world. Not even port 22, not 3000, nothing. Only port which would be open is 80 or 443. To be precise, I would open only 443, which is HTTPS, right? 80 க்கு வந்தாலும் அதை வந்து நான் அப்படியே ரீ-ரெக்வெஸ்ட் பண்ணிடுவேன் 443க்கு. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபபிலி ஆல் ஆஃப் மை இந்த வந்து HTTPS செக்யூர்டாக இருந்துடும். 443 மட்டும் ஓப்பன் ஆகிருப்பேன். 443க்கு மேலே ஒரு ஃபயர்வால் வச்சிருவேன். ஃபயர்வால் அந்த சென்ஸ் விச் வுட் ஃபில்டர் ஆதென்டிகேஷன் மேலேயா இல்லை உங்கள் கம்பெனி ஹெட்டர்ஸ் வச்சோ மல்டிபிள் ஃபில்டர்ஸ் க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்குது. இல்லை எந்த கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வரணுமோ அந்த கண்ட்ரீஸ்லேருந்து மட்டும் வர மாதிரி யூ கேன் செட் த ஃபில்டர்ஸ் அண்ட் இட் வுட் ஃபில்டர் திஸ் திங்ஸ் அண்ட் சென்ட் இட் டு த பர்டிகுலர் போர்ட். அண்ட் as simple as it is. ஸோ இப்படி தான் ஃபயர்வால்ஸ், whatever your environment, and your environment should be secure enough, just accessed by a tool. கண்டிப்பா சம. What about cloud, AWS, Azure, Google Cloud, அதெல்லாம் அதோட ஃபியூச்சர் எப்படி போலாமா? Clouds are the future, to be precise. Even ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, nowadays I mean நம்மளே எடுத்துப்போம்ல, நம்ம வந்து ஒரு 4-5 டேஸ்க்கு முன்னாடி think of how much local storage we are using in any computers or phones. How much we are using now? Everything is in Google Cloud. Most of us are in subscriptions. We don't even download movies right away. We are using OTT. All the OTTs are on cloud. So what I think is AWS, Azure, for God's sake, Windows came into Azure. Why don't you change? As simple as it is. Windows is changing. Windows is upgrading into Linux. Why don't you upgrade? As simple, that's the headline we could put, as simple as it is. Okay, fine. Work-life balance. To be frank, start of the career la forget about work life balance. That's what I suggest. Work mattum da life because balance ingradhu I don't consider, because Bangalore work பண்ணும்போது I literally work for 13 hours a day productively. The important word to highlight here is productive. 18 hours work பண்ணா சும்மா முன்னாடியே உட்கார்ந்துட்டு ஏதாச்சும் ரிஸ்யூம் பண்ணும்போது பண்ணுவேன். பட் அப்படி பண்ணாம 18 hours I used to work 13 hours I used to work productively. Wonderful. Even some issue comes, I work whole night and take her off the next day, because that is something we can do. The catch is that for the first days I didn't think of salary hike, anything. I didn't think of anything else. I didn't think of my home even for sometimes, and I just worked. I didn't party. I was in Bangalore. I didn't party. I didn't do anything else. I just worked. I just focused on my health, eating, and all those stuff. That's it. These are two things I focused for the whole 2 years, and I think it's benefit for me right now. Because when I went into deep computer, right, there was a concept of microservices. I didn't know what was microservices. I had to learn. They're already using microservices. I had to catch up with them to make a change on that service. So I want to understand what they're building. Everything we built for in that particular company was from scratch. You have to build every microservice. You have to build the framework. We even built frameworks for coding, and everything was from scratch. So I had to learn to keep on top of it with them. We should learn. So to keep from this particular tier city like Trichy or something, I had to work twice to match them. I did. I matched them. Now I'm actually I think I'm one of the things. வந்து கஷ்டம்ன்றீங்களா சென்னையை கம்பேர் பண்ணும்போது? பீப்புளுக்கு எங்கள மாதிரி பீப்புள் ட்ரிச்சி பீப்புளுக்கு கஷ்டமா இருக்குமா? You would feel a difference.
ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா நான் இங்கேருந்து பெங்களூர் போகும்போது ஆஸ் அ ஃப்ராங்க் ரைட் அதான் சொல்கிறேன் பைத்தான் தெரியும்னு நினச்சேன் என் கூட இன்னொருத்தவன் வேறு ஊர்லேருந்து வந்தாப்புல ஐ மீன் ஆந்திரா அந்த சைட்லேருந்து வந்தாப்புல பட் நான் பெங்களூர்லேருந்து நிறைய பேர் வந்தாங்க கம்பேர்ட் டு பெங்களூரியன்ஸ் ரைட் ஐ வாஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் லிட்டில் பிட் ஓகே ஃபைன் ஃபைன் ஏன் அப்படின்னா ஐ திங்க் மோர் அவேர்னஸ் இல்ல ஐ மீன் ஐ வுட் நாட் சே இட்ஸ் அன் திங் வித் காலேஜ் ஆர் அகாடமி ஆர் சம்திங் ஐ வுட் டேக் blame of myself because if that guy who didn't drop who's a college dropout has come to a hiring he has done what I've been doing I've been just coding for this அப்படிதான் இருந்துச்சு எனக்கும் I just felt that I took the whole blame of myself I tried to just I didn't blame anyone I didn't blame my college I didn't blame anyone I just blamed me I just upgraded myself இல்ல அவங்கலாம் நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் நிஜமாவே இல்ல to be frank you have to take inspiration from anyone it could be a small junior right that guy is actually a junior to me he is 1 year old I mean he is a small guy than me and he was not having a degree he came to me he was coding superbly than me he was clearing all the tasks I mean the tasks which I was telling right he was almost solved 50% of the problem we all together solved the other 50%. Okay, so he was like that guy so I learned a lot from that guy he was freelancing also so that was the thing he was able to manage all the stuff he was able to code he was doing all the good things and the only thing I was looking for each and every company is if someone is there in the company who I can look up to it could be CTO it could be CEO it could be a junior it could be some other team right whoever it is I just look up to someone because that's where you would have a line to upgrade yourself 100% without that line you cannot upgrade yourself to that line கண்டிப்பா சூப்பர் ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்துட்டு ஓகே ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் ஸோ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் என்ன தாங்க பண்ணுவாங்க சிம்பிள் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சாஃப்ட்வேர் டு சாஃப்ட்வேர்ஸ் ரைட் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் என்னன்னா ஜென்ரிக்கா தான் நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 3 ஸ்டெப்ஸு நம்ம குக்கிங் என்ன பண்ணுவோம் அதே தான் பண்ணுவாங்க என்ன சமைக்க போகிறோம் பிளானிங் அதே தான் குக்கிங் பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவாங்க என்ன சமைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா அப்பாட்ட கேட்பாங்க அதே தான் வந்து கிளைண்ட் வந்து கேட்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு நம்ம போய் கேட்குற மாதிரி கிளைண்ட் நம்மள்ட்ட வந்து கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து நம்ம அம்மா சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வச்சு நான் இதை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நம்மளும் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம இது பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே தான் ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம அம்மா தாளிப்பாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க குக்கரில் போடுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க அதே தான் நம்மளும் பண்ணுவோம் இது கண்டெய்னரைஸ் பண்ணுவோம் அந்த அப்ளிகேஷனை கோட் பண்ணுவோம் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் கடைசி டிப்ளாய் பண்ணுவோம் விச் இஸ் நம்ம அம்மா அந்த பிளேட்டில் போட்டு கொடுக்குறது சாண்ட்விச் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி அதை பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி அவங்க நம்மளும் பண்ணி கொடுப்போம் இதுக்கு இது என்னன்னா இன்னும் ட்விஸ்ட் இருக்குது சமையலை பண்ணுற மாதிரியே டேஸ்ட் பக்கெட்டே கொடுக்குறோம் நம்ம கிளைண்ட் கிட்ட கண்டிப்பா நம்ம அம்மா வந்து இதான் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா கான் பாருங்கன்னு சொல்லி நல்லா இல்லைன்னா திரும்பி மாத்துறோம் டிஷ்ஷே நல்லா ஃபுல்லாக மாத்துறோம் இதே தான் குக்கிங் பண்ணுறது என்னவா அதே தான் ரியல் டைமும் பண்ணுறாங்க அட் எண்ட் ஆஃப் த டே நம்மளுக்கு சாப்பிட்றது என்னவோ வருது அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ வருது ஓகே ஃப்ரம் நவ் 10 இயர்ஸ் கழிச்சு ரங்கேஷ் நான் எப்படி பார்க்கலாம் ஃப்ரம் நவ் 10 இயர்ஸ் கழிச்சு ஐம் திங்கிங் ஆஃப் மை செல்ஃப் I'm more of an entrepreneur right now so I'm not in a coder mindset I mean, I like coding. That's my passion. But what I'm thinking of this is, as soon as you're being an employee, right? Not an employer, you would have to struggle a lot. You have to have something. For example, if you're in the master, what will you do? You just have to waste your savings, you search for a new job. But that's not the case in terms of you have an employer. So I'm more focusing on researching on businesses. And a lot of things. Most probably in 10 years you would see me maybe create having myself multiple cafes with my own softwares. I'm not going to outsource any software creations but cafes with my own softwares or a restaurant with my own software. Basically software would be there because that's my passion. I would build it for anything by myself. நான் வந்து வேற ஏதாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் நான் entrepreneur நான் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ஆரம்பிக்க போறேன் நான் cafe ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படி டிஃபரெண்டா இருக்கு ஏன் அப்படினா we think that cafes are not equal to MNCs but if you think like that right cafes are also giving equal amount of value equal to MNCs because I've seen certain cafes in Chennai, Bangalore who competes with MNCs to be frank their waiter is getting more salary than us during that time so
I mean, I do not underestimate any kind of thing, right? I do not even underestimate the trainings centers, right? Because they have a lot of, you know, productivity than MNCs. MNCs take from these companies, to be frank, so it's like a market. So at the end of the day, I think more to create my own thing other than to be working for someone else like a lead or Super. I don't even be a CEO of someone's company. I just would rather be a CEO of my small cafe. Sama. Kandipa. Super. Okay, it's a rapid fire. So I'll ask you a term solva, and the term ku neenga ungalku enna thonudho you can tell. Maybe a one word or one line or something, but faster. Okay, va. Engineering. Skillful. Okay, fine. What about anonymity? Depends. Okay, fine. Mom. Nothing to say. It's life. Simple. Wife. Adi. Again. It's like second eye. Okay, fine. Ismail sir. அப்படியே மார்க்கெட்டிங் பண்ணிக்கோ. One word I cannot describe in one word. As simple as it is. ஏன்னா எப்படி சொல்றது, to be frank, I'll tell you this thing. I was more interested in hardware. He pushed me into software. I was more interested on, you know, breaking stuff, building the microcontrollers and all the stuff. I was thinking on that perspective on the first year. He told me, why are you doing this? Just code. That's it. I pinged him for all the 4 years. I just pinged him like hell. He even started to block my calls for some time. Just because I was pinging him. I used to ping him 3 o'clock, 11 p.m. and stuff like that. But the good thing is he always responds. He always takes the call and he says that, hey, I'm in market, can you call? I'll call back you later, you know, when I reach home. So something like that, you know, he's more of like, I would even, I market him a lot in my HRs, to be frank. I would always say that I have a professor who has a training center. I would get to talk to people and I would get to, you know, commute with them whenever I go to my hometown. So all the HRs I talk to, I established this company. Thank you so much. It's great for us. So happy. Thank you for your interview. Thank you for your day. Yep. Thank you.